and then the relationship of India and the neighboring states, etc. Everything we are going to deal in details. Class for today is going to be a little prolongated. Plus, we have also, we were not able to begin on the appropriate time because there were some technical issues. So please join as soon as possible, as fast as you can, and then we can begin the session. Anyone কেউ নতুন জয়েন করেছো কি? শুভঙ্কর, গুড ইভিনিং। প্রদীপ্ত, ইয়েস, ক্লিয়ার। সবাই প্লিজ তাড়াতাড়ি জয়েন করো। ওকে, সো লেট আস ফার্স্ট, আমি একটু স্টার্ট করে দিচ্ছি বিকজ আরে কি মুশকিল। এরা এমন টাইমে কল করে না, মানে ডিসগাস্টিং। Okay, so whoever are you online, এখানে কেউ আছে যে নতুন আছো? Whoever is doing the class for the first time, Shubho, okay, Shubho, Twin Tails, who is Twin Tails? Anyways, তো যারা যারা নতুন আছে, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। সো আই এম সৌম্যা সেল অ্যান্ড আনএকাডেমিতে আমি তোমাদের বেসিক্যালি আমি হিস্ট্রি নিই। সো হোয়াট ডু আই টেক হিস্ট্রি অন দ্য আনএকাডেমি প্ল্যাটফর্ম, and for the YouTube I basically take current affairs. So আমার current affairs এর মধ্যে there is a little bit, আমি সবসময় তো current affairs নিতে পারি না because I'm really very busy at my job front. So whenever I take, what I do is that আমি অনেকগুলো মাসের একসাথে, for example এখানে মার্চ, এপ্রিল as well as a little bit of May ও আছে. So basically you have got total 2.5 months of current affairs coverage in one class. And what do I do is that I basically section the current affairs into many subjects. For example, there are historical things, there are international things, etc. অ্যান্ড তো কি হয় যে তোমাদের প্রতিদিন যে তোমরা অনেক সময় করো যে 1 ঘন্টা তোমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে দাও, ওটা তোমাদের দিতে হবে না। সো টুডে ইজ আ পার্ট 1 অফ দ্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড টুডে উই আর গোয়িং টু ডিল উইথ দ্য কালচারাল অ্যাসপেক্ট, দ্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস অ্যান্ড ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য নেবারিং রিলেশনস। এর পরের দিন উই উইল অলসো ডু দ্য সায়েন্স অ্যান্ড টেক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড অল। তাছাড়া আরও অনেক মিসলেনিয়াস পার্টস থাকে, ফর এক্সাম্পল বুকস অ্যান্ড অথর্স, ইন্ডিসেস, পার্সনস ইন নিউজ, প্লেসেস ইন নিউজ, ডিফেন্স অ্যান্ড etc etc খুচরোগুলো। তার থেকেও আরো কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সেকশনস আছে, লাইক হোয়াট এভার ইজ হ্যাপনিং থ্রু আউট দ্য নেশন। তো কোন রাজ্যে কোনটা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেগুলো। গভর্নমেন্ট স্কিমস ইজ ফর্মস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ দিস কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। এছাড়া বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমি মিসলেনিয়াস বলে আরেকটা সেকশনে করে দিই। মোটামুটি 3-4টে 5-6টা মোটামুটি টাইম লাগবে। আর আজকে অনেকগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে বিকজ মোটামুটি 2.5 মাসের টোটাল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তো তোমরা এর আগে যারা যারা করেছো তাদের এটা একটা রিভিশন হয়ে যাবে, এবং যারা এর পরে করতে চাইছো দ্যাট উইল অলসো হেল্প ইউ ইন দ্য লং রান, বোথ ফর দ্য প্রিলিমস অ্যান্ড দ্য মেইনস। ওকে, so I am basically a WBCS officer. I'm a revenue officer who is working for the government of West Bengal, এবং আমি revenue service দিয়েছিলাম হলো গিয়ে 2004 and 2016. 2016 was my first attempt and I joined the services in January 2017. Apart from that, আমার কিছু personal hobbies আছে which I do because I believe that your whole life will fall short if you start chasing your dreams. I was presidential and দিল্লিতে মানুষ হয়েছে, তারপর বটানি নিয়ে পড়েছে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে। আই ওয়াজ ফর ভেরি শর্ট টাইম ইন ব্যাঙ্গালোর ইন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স। তোমরা যদি আমাকে ফলো করতে চাও তো এই particular লিঙ্কটা গিয়ে তোমরা ফলো করতে পারো, Soumya 853, and there is also this particular discount code which you can use, that is Soumya 10. ইউটিউব থেকে তোমরা যদি ডিসকাউন্ট কোড নিতে চাও তাহলে হবে Soumya's Live, ঠিক আছে? Soumya's Live, it's my YouTube code, এবং তোমরা যদি you can use both the code are totally valid, and for that you will get a 10% discount. আমি তোমাদের চট করে কি ডিসকাউন্টস and etc আছে, so this is what I believe. And
Good evening Somnath Patro, good evening Chantika, good evening Deepon, good evening Deveshwar Mall. সো এছাড়াও আমি তোমাদের প্লাস প্ল্যাটফর্মে মানে যেটা তোমাদের আনএকাডেমির প্ল্যাটফর্ম আছে সেখানে যারা পেড সাবস্ক্রাইবার্স আছো তো তাদের জন্য কিছু কিছু উই অলসো হ্যাভ গট ফিউ টপিকস যেটা তোমরা শুধু সাবস্ক্রিপশন দিয়ে অ্যাভেল করতে পারবে। ফর এক্সাম্পল this is early medieval history of India till the Sultanate. This already I have taken. Good evening Purnendu Samudra. এখানে একদম কথা বলবেন না, ঠিক আছে? This one also Mughals. তো মুঘলস এর জন্য মুঘলস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সালতানেটে আমি যেটা করেছিলাম শুধু বইয়ের যা যা আছে সেগুলো না গিয়ে I have also discussed about the art and culture section, the architecture section, the Indo-Saracenic art, etc. সো মোটামুটি তোমরা হয়তো এবারে কোয়েশ্চেন পেপার দেখেছো, মোটামুটি কিন্তু তোমাদের ইউপিএসসি স্ট্যান্ডার্ডের কোয়েশ্চেন এসেছে, যেটা আমি সবসময় বলে আসি, ঠিক আছে? সো ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু বি কিপ ইউরসেলফ আপডেটেড, ঠিক আছে? মোটামুটি কিন্তু একটা ইউপিএসসি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করার চেষ্টা করছে ডাব্লিউবিসিএস এ, যেটা আমি তোমাদের অনেক আগে বলেছিলাম। সো ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ ইজ নট গোয়িং টু বি হোয়াট ইট ইউজ টু বি বিফোর, বাট ইট ইজ গোয়িং টু uplift its standards. All right. Then I have also taken a course on the Vedic age. This was from Mahajan Padas to the Majestic Warriors. আমি INM এর অনেকগুলো কোর্স নিয়েছি, সেগুলো তোমরা আমার প্রোফাইলে গিয়ে দেখে নিতে পারো। এই পার্টিকুলার কোর্সটা আমি এখন রাইট নাও চলছে প্লাস ক্লাসে, কালকেও এক্সাম আছে। অ্যান্ড দের ইজ অলসো নিউজ অফ এ 20% প্রাইস হাইক। তো ওই প্রাইস হাইকটা হওয়ার আগে তোমরা যদি এই সাবস্ক্রিপশনটা নিয়ে নাও, ইউ ক্যান ইউজ মাই কোড, ইউ উইল গেট আ ফ্ল্যাট 10% ডিসকাউন্ট। অ্যান্ড সো ইউ ক্যান জাস্ট সাবস্ক্রাইব নাও। তোমাদের যে মে মাসের ক্যালেন্ডারে যেগুলো আছে ফর দ্য WBPSC এক্সাম, ওটা তো অলরেডি হয়ে গেছে। May 15th and May 29th আর একটা এক্সাম আছে, সো ইউ ক্যান ইজিলি অ্যাভেল দ্য এক্সাম। অ্যান্ড WBP অ্যান্ড জেনারেল কম্বাইন্ড এক্সামসের মধ্যে May 1 তারিখ and May 8 তারিখ ছিল আপকামিং ব্যাচ কোর্সেস। এই ব্যাচ কোর্সেসটা আছে which is going to be for 1 year. So you have all these esteemed educators taking classes in this platform. May মাসের ক্যালেন্ডার for the WBPSC and the WBP and general combined exam, May 1st, May 8th and May 15th ছিল। and for the WBP and general combined exam we have May 15th, May 22nd and May 29th. Special class features, also the YouTube class features, you will have interactive sessions, poll for learners, never miss a class notification, so you have to just press in the bell icon and you will never miss a class. Lecture notes, and you can also avail it anytime and anywhere. Plus যেগুলো আছে you would have the complete syllabus coverage, unlimited practice tests, unlimited PDF and notes, and regular outline sessions by top educators. So now let us get back to the class. So the first question of the day goes like this. প্রথম কোয়েশ্চেন আমি দিচ্ছি, তোমরা এখানে মানে কমেন্ট সেকশনে একটা করতে পারো। বিধান চন্দ্র মণ্ডল, আচ্ছা ওকে, that's not an issue. Jinking JRI, that is basically the living root bridges. তোমরা নিশ্চয়ই জানো living root bridges কোথায় আছে, এবং recently it was in news for a particular incident. They are seen in the news recently, are situated in which state, whether it is Assam or Sikkim or Meghalaya or Jammu and Kashmir. তো বলার আগেই তোমরা বলে দিয়েছো, very very good. So yes, it is in Meghalaya. এবং কি হচ্ছে যে বেসিক্যালি যে বেনিয়ান ট্রিজের যে লিভিং রুটস গুলো আছে, they have basically formed a very close network, and they have basically, the people over there, they have basically formed a bridge. Northeast একটা খাসিয়াত হলে এটা, that they basically they don't compromise with nature. তো ওরা ইজিলি গাছটা কেটে একটা ব্রিজ বানাতে পারলো, বাট জাস্ট সি হাউ ইনোভেটিভ দে আর। দে থট দ্যাট why not we keep the trees and we also get our bridges. So what did they do? They basically এবং এই যে এই রুটস গুলো আছে, they are becoming stronger and stronger. So bridges যেটা মানে যে স্ট্রেংথটা আছে, that is getting accentuated day by day. Okay, so the correct answer would be C, that is in Meghalaya. Very good. Now let us move on to the next. আচ্ছা একটা বলো তো, why was it in the news? Why was the living root bridges was in news? Why? Can anyone tell me? Why was the living root bridges was in the news? কেউ বলতে পারবে এটা নিউজে কেন এসেছিল? Why was it in the news? Because it was very recently declared as the UNESCO World Heritage List intangible. ঠিক আছে, as a UNESCO intangible World Heritage List. আরেকটা কথা আমি বলে দিচ্ছি, whenever you are going to do my class, please have your books and pen ready.
please have your copies and pen ready and please make the notes which is possible. আমি এটাও তোমাদের বলেছিলাম you have to make separate copies, একদম পাতলা পাতলা 5 টাকা না 10 টাকার ছোট ছোট সাদা সাদা খাতা পাওয়া যায়, মানে মিডিয়াম সাইজের, সেগুলো কিনে রাখবে এবং প্রতিটা সাবজেক্টের একটা করে খাতা করে রাখবে। ফর এক্সাম্পল ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপসের একটা খাতা, সায়েন্স অ্যান্ড টেক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের একটা খাতা, আর যেগুলো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট যে গভর্নমেন্ট স্কিমসের একটা খাতা, ন্যাশনাল নিউজের একটা খাতা, ইকোনমিক্সের একটা খাতা, ঠিক আছে, এরকম করে করে টোটাল 5টা খাতা বলেছিলাম। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আরেকটা খাতা রাখবে যেখানে তোমরা সব মিসলেনিয়াস জিনিসগুলো লিখে রাখবে, ঠিক আছে। সো আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার. So it was basically in the news because it was included in the UNESCO World Heritage List intangible. All right. Let us move on to the next question. What is the venue of the Bharat Bhagya Vidhata Festival? What is the venue of the Bharat Bhagya Vidhata Festival? Mumbai, New Delhi, Lucknow, naki Ahmedabad? What is the venue of the Bharat Bhagya Vidhata Festival? Tell me. What is the venue of the Bharat Bhagya Vidhata Festival? Okay, so the correct answer is New Delhi. And what is this Bharat Bhagya Vidhata Festival? What does it deal with? It basically deals with Azadi Amrit Mahotsav. ओके, आज़ादी की अमृत महोत्सव और आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। सो आज़ादी का अमृत महोत्सव which was basically on the celebration of the 75 years of India's independence has so the center has basically kept many such many such festivals all around, and they have also included many schemes. So a Bharat Bhagya Vidhata is basically part of it, ठीक है। Okay, let us move on to the next question. Iron age stone called menhir of white color has been unearthed in which of the following Indian state? An iron age stone. So you can understand যে আমি কিসের ব্যাপারে কথা বলছি, যারা যারা হিস্ট্রি ক্লাস করেছে, I hope you are able to connect it. So Kerala, Telangana, Gujarat, naki Madhya Pradesh. So an iron age stone called menhir, this is very historically, this is very important. এটা ইন্ডিয়ান কোন স্টেট থেকে পাওয়া গেছে? Can anyone tell me? Else আমি নিজেই আনসারটা বলে দিচ্ছি। Can someone please again just ask the group to join? এটা কি হবে না? দিস ইজ নট ইন কেরালা, অনলি এডুকেশন, ইউ আর রাইট, দিস ইজ ইন তেলেঙ্গানা। সো আমি তোমাদের কি বলেছিলাম যে মেগালিথ এজ began in South India, right? Megalith age had begun in South India and they basically used to worship, this was basically in the Iron Age where they used to worship rock, ঠিক আছে, rock worship or hero worship। মানে কি হতো যে whenever someone used to die, তো তার নামে একটা স্মৃতিসৌধ বানানো হতো, not only about human but also of gods and goddesses and all that। তো প্রতিটা জিনিসের এবং যারা যারা whoever used to die তাদের একটা burial করা হতো, and over there it was a big megalith stone was kept, ঠিক আছে, a big megalith stone was kept। So this megalith age which was in South India, it was equivalent to the Iron Age in North India, ঠিক আছে। যদি মেগালিথ কালচারটা অনেক পরে এসেছে সাউথ ইন্ডিয়াতে, তো ডিউরিং দ্যাট টাইম কি হতো যে বড় বড় রকস রেখে দেওয়া হতো এবং সেগুলোকে পুজো করা হতো, ঠিক আছে। সো দিস ইজ menhir, you can see, so this is menhir. Brittonic language means stone and here means long, so this is basically a long stone, ঠিক আছে। It is a standing stone, it is orthostat or lith is a large man-made upright stone typically dating from the European Middle Bronze Age. They can be found individually, it's monoliths as a part of a group of stone. এরকম অনেক জায়গায় সাউথ ইন্ডিয়ার পাওয়া গেছে, আমি তোমাদের হিস্ট্রিতে পড়িয়েছিলাম যে অনেক অনেক এরকম স্টোন রাখা আছে, they were basically graveyards.
A huge white stone from the Iron Age called Menhir was spotted on the roadside in this particular place, a hamlet of Mahbubabad district in Telangana. It was noticed during the survey of archaeological and heritage remains and the Preserve Heritage for Posterity program. As per the archaeologists, Menhir belongs to the Iron Age, which is around 3,500 years old, erected in memory of a dead person. That's exactly what I had taught you. Alright. Pandreathan Temple, which was seen in the news recently, is located in which Indian state or Indian territory? Pandreathan Temple, which was seen in the news recently, is situated in West Bengal or Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, na Gujarat. Please be a little fast so that we can finish the class on time. What will be the right answer if you know? Very good. It is Jammu and Kashmir, Sukanya. So Pandreathan Temple, which was basically seen in news very recently, belongs to Jammu and Kashmir. So why it is important? Kano eta theke bola holo? It is also known as Pani Mandir. Kano karon এইখানে একটা লর্ড বিষ্ণুর মন্দির পাওয়া গেছে and it lies within a square shaped tank to the north of Jhelum river at Srinagar. Unique geometry মানে এটা what is so unique about this temple? কারণ দেখো এই টেম্পলটা এখানে দেখা গেছে it has got this unique geometrical sculpture. ঠিক আছে? Pandreathan Temple is an 8th century heritage site in Badami Bagh in Srinagar, which is in Jammu and Kashmir. The Chinar Corps of Indian Army had rejuvenated the site recently. In this regard, the unit was accorded recognition by the National Monuments Authority of the Ministry of Culture. The site hosts several figurines of 2nd century in the form of 2 monolith rock Shiva Lingams, 7 Gandhara style sculpture among others. So just imagine Kashmir was basically a site of the Hindus having Shivalingas as well as Gandhara style of culture. ঠিক আছে? And what is so important about the Pandreathan Temple, which is also known as Pani Mandir, is its unique geometry. তোমরা দেখো এরকম টাইপের ইউনিক জিওমেট্রি কিন্তু ইন্ডিয়াতে অন্য কোনো টেম্পলসে পাওয়া যায় না. Unique symmetrical designs and geometry. It has got a domed roof. You can see that there is particular dome and arches, best examples of classical Kashmiri architecture. So এটা যদি 8th century তে পাওয়া গেছে, but still we have many Shivalingams as well as Gandhara style sculpture which has been found in Kashmir. Clear? Next one. Jharokha, which was in the news recently, is a celebration related to which field? Jharokha, which was in the news recently, is a celebration related to which field? Art and culture, literature, ayush or dance. এটা আমি বলে দিচ্ছি, this is art and culture. Why is it Jharokha so important? Because Jharokha is basically Ministry of Culture এবং Ministry of Textiles দুজনে মিলে একটা basically আজাদি, তোমাদের আমি আগেই বলেছিলাম আজাদি কে অমৃত মহোৎসব, because the Ministry of Culture and the Ministry of Culture was basically celebrating it. So the central ministry has basically আজাদি কে অমৃত মহোৎসব থেকে আরো অনেক ছোট ছোট প্রতিটা মিনিস্ট্রি একটা পার্টিকুলার জিনিস করছে, একটা পার্টিকুলার সেলিব্রেশন করছে। তার মধ্যে কি করছে? মিনিস্ট্রি অফ কালচার আরো একটা জিনিস করছে, মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস আরো অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস করছে। সো মিনিস্ট্রি অফ কালচার অ্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস দুজনে মিলে দে আর বেসিক্যালি preparing this Jharokha. What is this Jharokha? এটা হলো ইন্ডিয়ার ইউনিক হ্যান্ডলুম অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট এবং যেগুলো হ্যান্ডিক্রাফট কালচার আছে সেগুলোকে লোকের সামনে তুলে ধরা। ঠিক আছে? So it is the celebration of traditional Indian handicrafts, handlooms and art and culture, scheduled to be held across the country at 16 locations in 13 states and union territories. The first ever under the celebration was organized in Bhopal in Madhya Pradesh. Women artisans এবং এটা আরো কেন important because it is also giving platform to the self-help groups, to the women and to the secluded sections. They are also coming forward. কারণ দেখো এই আর্ট অ্যান্ড কালচার অ্যান্ড অল দ্যাটে যারা যারা ধরো ভারতের যে আর্ট অ্যান্ড কালচারগুলো হারিয়ে আছে, দে আর অলসো বিং শোকেস, ঠিক আছে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য জেনারেল পাবলিক। অনেক কিছু ধরো যেগুলো আমরা জানি না সেই জিনিসগুলো আমরা জানতে পারছি। সো ইট ইজ আ ভেরি ইউনিক এন্ডিভার ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি। The events will continue for 8 days and it will also use this folk dance and all which were not in general, the general stream of the public. তো সেগুলো gradually আসছে। Second one, Theyam or Kaliyattam is a ritual dance performed by which state? Theyam or Kaliyattam is a ritual dance performed by which state? The correct answer would be Devesh Sharmal. Basically I am on Telegram. আমার ক্লাসগুলো একটু ইরেগুলার বিকজ আই এম রেভিনিউ অফিসার, আমি সবসময় টাইম পাই না। তো তুমি টেলিগ্রাম সৌম্যা ম্যাম ক্লাস WBCS বলে সার্চ করো, ওখানে তুমি জয়েন করে যাও, ইউ উইল গেট অল দ্য ইনফরমেশন রিলেটেড মাই ক্লাস, রিলেটেড রিস্কেডিউলস, রিলেটেড ক্যান্সেলেশন, এভরিথিং। ঠিক আছে? সো Theyam is basically a dance form of Kerala. It is a very unique dance form and it was in the news very recently কারণ কেরালাতে
there was a সাবরিমালা ফেস্টিভ্যাল, সেই সাবরিমালা ফেস্টিভ্যালে থিয়াম ডান্সটা পারফর্ম হয়েছিল, ঠিক আছে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো দের ইজ দিস তুলু ল্যাঙ্গুয়েজ। তুলু ল্যাঙ্গুয়েজটা হলো এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটার কোনো পার্টিকুলার স্ক্রিপ্ট নেই, এবং এটা একটা দক্ষিণ কানাডা, কানাডা মানে হলো কি কর্ণাটকা। যখন তোমরা একটা জিনিস দেখবে, সাউথ ইন্ডিয়া ওয়াজ বেসিক্যালি আ ল্যান্ড অফ অ্যাবরিজিনালস অ্যান্ড ট্রাইবস। তো প্রতিটা সেকশনের ইন্ডিভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এবং ইন্ডিভিজুয়াল স্ক্রিপ্ট আছে। নর্থ ইন্ডিয়াতে যত না আছে তার থেকেও কিন্তু বেশি সাউথ ইন্ডিয়ার প্রতিটা জায়গায়, যেমন ধরো ম্যাঙ্গালোরে এক ধরনের স্ক্রিপ্ট ফলো করা হয়, উডুপি বলে একটা জায়গা আছে সেখানে এক ধরনের স্ক্রিপ্ট ফলো করা হয়, কেরালার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তো ইন্ডিয়াতে এরকম হাজার হাজার ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেগুলো কনস্টিটিউশনাল কোনো অ্যাপ্রোচ বা কনস্টিটিউশনাল কোনো কোনো সিগনিফিকেন্সে পায়নি। তার মধ্যে দিস তুলু হ্যাজ গট a recent constitutional significance because তুলুটাকে 8th schedule of the official languages in articles 343 to 351 এ ইনক্লুড করার ঘোষণা করা হচ্ছে for the inclusion of ভোজপুরি। সে ভোজপুরি তার মানে কি হবে, ভোজপুরি as well as তুলু। So Bhojpuri is basically from Bihar as well as parts of western UP, and তুলু ইজ বেসিক্যালি ফ্রম দক্ষিণ কর্ণাটকা ডিস্ট্রিক্ট, ঠিক আছে। এবং তুলুর একটা খাসিয়ত হলো গিয়ে তুলুর কোনো স্ক্রিপ্ট নেই, তুলু জাস্ট বলে, এবং তুলু যারা বলতো দে ওয়ার দ্য অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব অফ দ্যাট প্লেস। তুলু ইজ এ দ্রাবিডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ whose speakers are concentrated in two coastal districts of Karnataka, একটা হলো দক্ষিণ কানাডা, একটা হলো উডুপি, and Kasaragod district of Kerala. So very very small amount. Kasaragod district is called Sapta Bhasha Sangama Bhumi, the confluence of 7 languages, and Tulu is one among the 7. More than 18 lakh native speakers of Tulu are present in India. আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে থাকতাম, আমার যে রুমমেট ছিল, she used to speak in a Tulu language. Even there is another language called Crude. Crude যারা থাকে তারাও কিন্তু Crude language কথা বলে, সেটারও কিন্তু পার্টিকুলার কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। According to the 2001 census, India has got 30 languages that are spoken more than 1 million people. Additionally, 122 languages that are spoken for at least 10,000 people each. It has also got 1599 languages, most of which are dialects. Dialects মানে এটার কোনো স্ক্রিপ্ট নেই, ঠিক আছে। এখানে মোটামুটি দেখে নাও কোন ভাষাগুলো কোথায় পাওয়া যায়। এই যে এগুলো যেটা দেখছো, যে ধরো এটা হলো পশ্চিমবঙ্গ, ঠিক আছে। পশ্চিমবঙ্গতে কিছুটা আছে ইন্ডো এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, কিছুটা আবার আছে হলো গিয়ে অস্ট্রো এশিয়াটিক ল্যাঙ্গুয়েজ। তো পশ্চিমবঙ্গে আমরা যারা থাকি তারা কিন্তু টোটাল এরিয়ান নই, উই আর বেসিক্যালি আ কনফ্লুয়েন্স অফ টিবেটো বার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডো এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস। তাই জন্য দেখবো আমাদের চোখগুলো একটু ডিফারেন্ট হয় এবং আমাদের হাইটগুলো একটু শর্ট হয়। সো উই হ্যাভ গট দিস মঙ্গোলিয়ান ব্লাড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডো এরিয়ান ব্লাড। অলরাইট, ঠিক আছে। Then removal of Malabar rebellion to 1921 from Indian freedom struggle. What is this Malabar rebellion? Malabar rebellion is basically the Mopla rebellion. এটা তোমরা হিস্ট্রিতে অনেকবার পড়েছো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এবার বলছে যে মপলা রিবেলিয়নটাকে আমরা কি পড়েছিলাম, it was basically the rebellion of the peasants, right? The rebellion of the armed struggle, one of the armed struggle of the Indian freedom movement. সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলছে মপলা রিবেলিয়নটাকে ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল থেকে রিমুভ করে দেবে, বিকজ ইট ওয়াজ, ওরা দেখেছে রিসার্চ করে যে এটা ওয়াজ আ ফাইন্ড অফ কমিউনাল disharmonyর জন্য হয়েছিল, and it was not entirely against the British rule of India, so it should not be included within the within the Indian freedom struggle. All right, so by the Indian Council of Historical Research, the rebellion that took place at Malabar was just a one-sided attack on the Hindus. Just দুটো British officials was killed in the unrest because they were in charge of the law and order of that particular place. You can see the geographical area যে জায়গাটায় হয়েছিল, এবং this was basically a war of the Hindus and the Muslims. Mopla were basically the Muslim, the Nambodiars, right, and the Janamdars. So Hindus were basically the Janamdars, we are the upper class Hindus, and the Nambodiar Brahmins ra chilo, আর যারা মুসলিম ছিল who are the Moplas, they were basically lower caste, so they were basically demanding more বেশি মানে they were not basically giving all the privileges, so they were demanding more privileges, and that's why this particular thing had broken out. So what was the Mopla rebellion? It was in 1921 was a culmination of a series of riots by the Moplas, which are the Muslims of Malabar, যেটা এখন আছে কেরালায়, in the 19th or the early 20th century against the British. So it was not exactly against the British, this is a misnomer. It was basically against the Hindu land laws, that is a Janamdas and a Kanamdas. কি করে ওখানে মুসলিমসরা এলো? বিকজ ওখানে আরব মার্চেন্টসরা অনেক আগে থেকে আসতো কেরালাতে, আমি তোমাদের বলেছিলাম যখন আমি প্লাস ক্লাস পড়েছিলাম। তো ওখানে এসে ওরা কি করলো, যারা ছোট জাতের উমেন ছিল তাদেরকে ওরা ম্যারি করে ওখানেই সেটেল হয়ে গেল, এবং ওরা চাষবাস করে দিন যাপন করতো। Gradually what happened, because of the
non-liberal policies of the British, non-liberal economic policies of the British, ওদের condition দিনকে দিন খারাপ হতে থাকে, and they got to be dominated by the Hindu Janamdas and the Kanamdas, and they wanted more and more share in the cropping season. Okay, ওটা ওদের দেয়া হতো না, and that's why they had burst into rebellion. The resistance, so 2021 will mark the 100th anniversary of the uprising. Resistance which had initially started with the support of Gandhi ji, call to the non-cooperation movement and Khilafat, had turned to be a full-fledged communal battle. Okay, so a noteworthy event of the British separation was a wagon tragedy, which was approximately 60 Mopla prisoners on their way to prison were suffocated to death in a closed railway wagon. তাই জন্য এটাকে অনেক সময় Indian freedom fighting এ include করা হয়, but now according to the central ministry they have told that it should not be included because it was just a one-sided attack of the Muslim towards the Hindus. Clear? And again, in the March and April, we also have this celebration of the Dandi March, which was started by Gandhiji in 1930. It was a 24-day march, so I don't think that we have to discuss in details about it. Just some facts. It started with 78 satyagrahis, but soon 50,000 protesters joined, and you know that आज़ादी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इवेंट था before the Quit India movement. So the whole India had basically participated, included women, included students and all. And salt. Now, why was salt considered to be so important? Because salt was basically a basic essence of the Indian people. Okay, so this I have written. Why was salt? Because salt was a commodity used by all the people of every community, and poor people were affected by the salt tax because they did not have the money to pay for the salt. Okay, and what they used to do is that they used to go to the sea coast and they used to take the salt. They used to manufacture the salt from that in very crude process, and they used to intake that. Okay. अगर उसमें भी टैक्स लगाया गया तो obviously the poor people will not have anywhere to go. That's why गांधी जी protested कि अगर जो जिसमें भी टैक्स यूज करना है कर लो, पर सॉल्ट को छोड़ दो. Until the passing of 1882 Salt Act, what happened? Indians were making salt from the seawater free of cost. But the Salt Act gave British monopoly over the production of salt and authority to impose a salt tax. So that was a very offensive upon the Indians. And that's why Gandhiji had declared that salt would be the propaganda of the non-cooperation of the civil disobedience movement. Okay. Also, it was a last chance to bring the Hindus and the Muslims on the same platform because the causes were common. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কর্ণাটক অন দ্য হিজাব রো, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ ইউ নো, যে ওখানে যেটা মুসলিম গার্ল ছিল, সো দে ওয়ার ওয়েরিং দিস হিজাব, অ্যান্ড কর্ণাটকা হাইকোর্ট ডেল্ট যে হিজাব শুড নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ it cannot be considered to be uniform. ঠিক আছে, তো এটা কি হয়েছে, that the verdict has come out on petitions filed by the Muslim girls seeking the right to wear hijab or headscarf along with uniforms inside classroom. This should be considered to be a reasonable restriction according to the Constitution of India. That is, a prescription of a school uniform is a reasonable restriction. Government has the power to restrict the wearing of hijab in colleges where uniforms are prescribed. So whenever you are in college or a school, you have to wear a particular uniform. And because আমাদের দেশে we do not have this uniform civil code, তাই জন্য these people are wearing anything they feel like wearing. But hijab is basically considered to be, see, if you are basically covering your face, then obviously many illegal things can happen, right? It's not about religion, but it's about security and safety of the nation. That is the reason why we have to impose reasonable restrictions in certain areas. Whenever you are in a school or in a college, যদি তুমি বাইরে যাও, you can wear hijab, no one is restricting you. But whenever you are in an educational institution or whether you are under the particular authority, you have to abide by its rules. Okay. Prescription of a school uniform does not violate the petitions of the fundamental rights granted under Article 1A, 19(1) of the Constitution, that is freedom of expression, and Article 21, that is privacy. ঠিক আছে, clear হয়েছে? Then the right to protest peacefully is also granted by the Constitution of India. These are the two differences you can deal when you have time. ঠিক আছে, আমি আর বলছি না. Minority status of Hindus in a few states. So in India, basically Hindus rai basically অনেক state minority status হয়ে গেছে, mostly in places of northeast as well as in the island. The island, for example, Lakshadweep basically দেখো সব tribals-রা থাকে, তো Hindus are just 2.5%. Mizoram, we have the Mizo people, there are no Hindus, 2.7%. Okay, Meghalaya 11.53%, Manipur, then you have got Jammu and Kashmir, obviously majority of them are Muslims, যদিও আগে majority of them were Hindus. Nagaland, Arunachal Pradesh and Punjab basically Hindus কম, কারণ Punjab this basically the Sikhs. Okay, a plea has been filed by the Supreme Court seeking minority status for Hindus in the places specifically of the northeast like Mizoram, Nagaland, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Punjab, Lakshadweep, Ladakh and Kashmir.
Hindus are a minority in 10 states as per the 2011 census. Therefore, they are not able to avail the benefits of schemes meant for the minorities. তাই জন্য কি হচ্ছে যে হিন্দুসদের ওরম ভাবে দিয়ে they are being given a legitimate status so that they are being able to claim all the benefits that are available to the minorities in India. ঠিক আছে? Maharashtra government has notified. আচ্ছা, অন্য কোথায় কোথায়, this is very important, যে ইন্ডিয়ান স্টেটসে অন্য কোথায় কোথায় কোন কোন রিলিজিয়নকে মাইনরিটি স্ট্যাটাস দেওয়া হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, মহারাষ্ট্রতে জিউস আর কনসিডার টু আ মাইনরিটি স্ট্যাটাস, এবং প্রতিটা জায়গায় জিউস অ্যান্ড ইভেন পার্সি, নট অনলি জিউস বাট অলসো পার্সিদেরও কিন্তু মহারাষ্ট্রে মাইনরিটি স্ট্যাটাস আছে, এবং তারা ফুল প্রিভিলেজ ফর হোয়াট এভার ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য মাইনরিটি স্ট্যাটাস দে এনজয়। Karnataka government has notified Urdu, Telugu, Tamil, Malayalam, Marathi, Tulu, Lamani, Hindi, Konkani and Gujarati language as minority language within the state of Karnataka. So these are the two states which are examples where one state has given a particular section of people as minority status, the other state has given a particular all the languages apart from Kannada language as minority language. ঠিক আছে? Then Avalokiteshwara Padmapani, এটা why it is important, কারণ this Padmapani has been unearthed from a particular temple in Bihar. ঠিক আছে? In Bihar. Prominent artifact that went missing 2 decades ago, the ideal of Avalokiteshwara Padmapani at the Devisthan Kundalpur temple in Bihar was handed over to the Indian consulate in Milan. তার মানে কি, এটা পাইচারি হয়েছে, এটা বেসিক্যালি পাচার হয়েছে, পাইচারি বলছে, পাচার হয়েছে। সো মিলান ইন ইটালি থেকে কেউ একটা পেয়েছে somehow কোন একটা টিপ নিয়ে, and they have been transferred to the Indian consulate. The statue was created between the 8th and the 12th century and smuggled out of the country around the year 2000. So just imagine. It means one who can see all. This Avalokiteshwara Padmapani, you know that there are two basically essence. Ki what are the two essence of Buddha? Ekta to holo Padmapani, arekta ki bolo? Arekta ki? What is the other form? Please tell me. What is the other form of Lord Buddha? I mean, if one is Padmapani, what is the other form? Very good, Vajrapani. What is the difference between these two? What is the difference between Padmapani and Vajrapani? So Padmapani has got a lotus in his hand. Vajrapani has got a Vajra or a thunderbolt in his hand. Padmapani is basically the peaceful part. Vajrapani is basically, if you do something wrong, I will just perish you. So Vajrapani is basically the angry avatar, and Padmapani is basically the peaceful avatar. ঠিক আছে? So these are the two things. এবং এটা কোথায় পাওয়া যায়? এটা বেসিক্যালি অজন্তা নীলোরা কেভসে পাওয়া যায়, বেসিক্যালি অজন্তায় পাওয়া যায়। You have get this Padmapani ka painting over there, right? And you also have the Vajrapani ka painting over there. So এখানে কি আছে যে বুদ্ধা মাঝখানে বসে থাকে, এখানে একটা Padmapani থাকে, এখানে একটা Vajrapani থাকে। This is present not only in Gandhara art, but this is also present in Mathura art, right? So Padmapani and Vajrapani, they form the two most important in the Jataka tales, two most important forms of Buddha. Okay, so Avalokiteshvara means who can see all. He represents infinite compassion and mercy. He is the most popular bodhisattva of all. What is a bodhisattva? Bodhisattva means বুদ্ধর আগে যে জন্মগুলো বা জাতকে টেলসে যাদের নিয়ে যে ক্যারেক্টার্স নিয়ে করা হয়েছে সে তাদেরকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। Bodhisattva is someone who has compassion within himself or herself and who is able to make another person smile or help someone suffer less. এবং যতবার এবং বোধিসত্ত্বের কিন্তু কোনো বিনাশ নেই। So he will continue to take birth and rebirth until and unless he is able to take out the pain from someone. ঠিক আছে? Old Chiki script, why was it in the news? Because India's constitution has translated into Old Chiki script for the first time. Why it is Old Chiki? Why it is so important? Because Old Chiki is one of the most ancient tribal languages of India. ঠিক আছে? It is also known as Old Shemet, Old Chiki, and sometimes it is basically a part of the Santali alphabet. তো Old Chiki কিন্তু বেঙ্গলে অনেকে ইউজ করে যারা সাঁওতাল। ফর এক্সাম্পল এই ঝাড়খণ্ডের ওই বর্ডার স্টেটসে বা যেখানে ওই ধরো প্ল্যাটো রিজিয়ন্স অফ বেঙ্গল যেখানে আছে বর্ডার্সে কিন্তু they still use this Old Chiki script and they also talk in that. In 2003
Second Constitutional Amendment Act adds Santali to Schedule 8 of the Constitution of India. Santals are the largest ST of Jharkhand, as well as they are also found in parts of Assam, Tripura, Bihar, Chhattisgarh, Odisha and West Bengal. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বামিয়ান বুদ্ধা, why was it in the news? কারণ তালিবান ইন আফগানিস্তান কি হয়েছে, মতিভ্রম হয়েছে মানে ওদের। নাও দে আর থিঙ্কিং যে ওরাই কিন্তু এই বামিয়ান বুদ্ধাটাকে বোম মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। এবার ওরাই ওয়ার্ল্ডকে অ্যাসিওর করছে that they will conserve the Buddhist heritage in Miss Ayanek. Why is it happening? দুখানে বামিয়ান বুদ্ধা ছিল, they were the forefront of the Gandhara art, এবং ওরা বেসিক্যালি আফগানিস্তানের এমন একটা জায়গা, ওটা কনিষ্কার টাইমে এটা কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল, যেখান থেকে তাশকান্দ, ডিয়ারখান, খোটান and Central Asian cities could have been accessed. তো ওই গান্ধারা স্কাল্পচারটা ওখানে ওরমভাবে করা হয়েছে so that even the Buddhist monks would be passing, so that they would also be able to attract the Buddhist monks, and they would also help in the spread of trade and commerce and culture towards the parts of Central Asia. ঠিক আছে? The earlier Taliban regime had destroyed several Buddhist-related ancient sculptural and architectural measures in Mesanak in 2001, যখন ওরা প্রথম ওটাকে ক্যাপচার করেছিল। It is situated in the Silk Route, so this is very important, one of the major trade routes of the world in the Hindu Kush mountains. It is said to have dated back to the 5th century AD and were once the tallest standing Buddhas of the world. But then they have been... এই তোমরা সবাই কি পালিয়ে যাচ্ছ নাকি? What is happening? Why are you people going out? This is a very important session, ঠিক আছে? 3 মাসের প্রায় মানে মোর দ্যান 2.5 মাসের জিনিসটা আমি একসাথে করাচ্ছি, সো প্লিজ গ্রুপে একবার বলো তো, ম্যাম সবাইকে ডাকছে, প্লিজ প্লিজ একবার গ্রুপে বলো তো, আনন্দ বা চন্দ্রিকা বা ঈশা, হুয়েভার। শিলাজিৎ কোথায়? শিলাজিৎকে তো দেখলাম না, শিলাজিৎ নেই, জয় নেই, ঠিক আছে, রিনিতার মনে হয় শি হ্যাজ সাম ট্রাবল, অর্ধেক জনকে দেখছি না। হোয়াট ইজ গোয়িং অন? দিস ইজ নট রাইট। Don't force me to take names. I mean, this is really not right. Joy nei, Rinita nei, Sandeepet to 2 din dhore. Vishaka, I don't know Vishaka is there or not. Abhi has exam, Anando ache, Anushri, Anubha. Anushri to Biharer exam er por theke kothay geche. Origno ache, Arijit, Orkopropo, Ashmita, where is Ashmita? Abhijit, Abhipsha. Acha, Abhipsha has exam. Bilas, Chandrika, Chantika, Devoshmita, where is Devoshmita? Devoshmita. Ihana, Ishita, please write down this name. Priyasha, where is Priyasha? Priyanka, Pushan, Rima, Shoikot, Shumiron, Shantanu. Shantanu to God knows whether he even does the class or not. Shampa, Shisha. I'm really upset. একে তোমার জ্বর আছে, উল্টে নিয়ে আমি পড়াচ্ছি। This is not right. এটা কিন্তু একদম ঠিক না। This is seriously not right. I'm seriously not liking it. What is this? এতগুলো তোমরা জানো এটা কত কষ্ট হয় করতে? to collaborate all this 3 মাসের আমার করে করে আমার মানে পুরো কালকে আমি চোখ দিয়ে আমার জল পড়ছিল when I was looking in the laptop, but still I was doing, right? আমি তো কোনো পরীক্ষা দেবে না, I was doing for you. একে তো তাহলে বলো এবার আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা বন্ধই করে দিই, মানে রিয়েলি আমার খুব বিরক্ত লাগে এবার, সিরিয়াসলি বলছি। Tell me, I will just stop this current affairs. আমি সেকশন ওয়াইজ করে আলাদা আলাদা আমি পুরো একসাথে কপি পেস্ট করে দিয়ে দিতে পারতাম পিআইবি থেকে। সেকশন ওয়াইজ আবার আমায় করতে হয় যাতে তোমাদের সুবিধা হয়। মানে ridiculous people are seriously. এগুলো কিন্তু একদম ঠিক না। When you will be in this place, you will understand how much it hurts. Okay, so what is this Bamiyan Buddha all about? So it is basically a blend of the Gupta, Gandhara, Sasanian and the Hellenistic artistic style. কি করে এটা হয়েছিল তোমরা জানো? Because এই যে গান্ধারা আর্টটা যেটা ফ্লারিশ করেছিল, it has basically flourished in the border
of the Indo-Greek kingdom and the Kushana kingdom, right? So Indo-Greek kingdom was a little bit on the west, and এই দেখো এখানে ছিল, if I draw the Indian map, which is a bore fee to me, so Gandharat had basically flourished in this part, and the most important part was Afghanistan as well as Kashmir. So এখানে ছিল border of the Kushana empire, and this was the border of the Indo-Greek empire, and immediately after that was the trade routes connecting to the Central Asia. So why Central Asia? Because Central Asia থেকে কিন্তু Kanishka এসেছিল, and he still had got the trade routes of Central Asia. Central Asia is still considered to be the best trade route of the world. ঠিক আছে? So that's why, that is the reason why সালসাল অ্যান্ড শামানা, এটা ছিল হলো গিয়ে এই যে বামিয়ান বুদ্ধা ছিল, ওগুলোর অনেকগুলো নাম ছিল, তার মধ্যে সালসাল অ্যান্ড শামানা were considered to be two of the most tallest Buddha statues in the region, and এটাই কিন্তু তালিবান রেজাম একদম ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপরে কি করেছিল, 2003 সালে ইউনেস্কো included the remains of the বামিয়ান বুদ্ধা in the World Heritage Site। তারপরে ওটার 20 বছর মার্ক করার জন্য 2022 সালে on March 9, 2021 the statue of Salsal was recreated। কিভাবে রিক্রিয়েট করা হয়েছিল, যে এখানে একটা ওই মানে একটা 3D প্রজেকশন দিয়ে ওই পুরো বামিয়ান বুদ্ধাটাকে দেখানো হয়েছিল। ঠিক আছে, ওকে। Then 103rd anniversary of the Jallianwala Bagh massacre, এটা আমি আর ডিটেলসে বলছি না, because it happened in the 13th of April, এপ্রিলের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা ইনক্লুড করেছি, তো এটা তোমরা একবার দেখে নিও। নাও আচ্ছা, এবার আমাদের হিস্ট্রি হয়ে গেল। হাউ ওয়াজ দ্য, ডিড ইউ এনজয়? মানে আমাদের হিস্ট্রি, হেরিটেজ অ্যান্ড কালচার সেকশনটা হয়ে গেল 3 মাসে, ফেব্রুয়ারি এন্ড থেকে অনেকটা আমি মে মাসেরও ইনক্লুড করেছি, অ্যাটলিস্ট মে 50 কি 6 তো ইনক্লুড করেছি। সো হাউ ওয়াজ ইট? নাও উই উইল বেসিক্যালি মুভ টু দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস, দ্যাট ইজ গোনা বি মাচ মোর ইন্টারেস্টিং। তাড়াতাড়ি বলো বাবা। ঠিক ছিল? was it okay? Okay, so now let us, হ্যাঁ আমি WBPSC তে ক্লাস করাই, সুব্রত দাস, you can join my classes if you feel like। যারা যারা নতুন আছো they can join my classes। আমি টেলিগ্রামে আছি, the name of my channel is Soumya Sil plus WBCS, so তোমরা ওখানে জয়েন করতে পারো। আমার ক্লাসের সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য, স্কেডিউল, ক্যান্সেলেশন, এভরিথিং আমি ওখানে বলে দিই। Now we will move on to the international relations, and we have to be a little bit fast. Which movie has won the Oscar Award 2022 for the Best Picture? King Richard, The Power of Dogs, CODA, West Side Story. Which one would be the right answer? এটা কি হবে? Which one would be the right answer? No, it is not A, it is CODA. C, very good. It is CODA, 1C. ঠিক আছে, 1C, which is the right answer. Very good. So Ariana DeBose, there is also one very important thing, that she has created history as becoming the first queer woman of color. Queer woman of color মানে brown woman. So before that, Oscar was basically being backed by blonde woman. So she was the first one to becoming the first woman to be bagging this particular thing as a brown woman for the film West Side Story. So West Side Story কিন্তু নয়, তো West Side Story তে যে main lead ছিল, she has won the Oscar award, and the movie which has won the Oscar award was CODA. ঠিক আছে, clear? Then which global association released the Declaration of Privacy and the Protection of Personal Data? Which global association has released the this particular document, Declaration of Privacy and the Protection of Personal Data? G20, European Union, G7, NATO. Which one would be the right answer? Come out of CODA. We are now trending into something else. Okay, Raj Borai is saying B. Let me see what other people are saying. Very good. It is the European Union. Very good. So, which has released a Declaration of Privacy and the Protection of Personal Data is European Union. ঠিক আছে? Mario Marcel, who won the Governor of the Year award, was a governor of which country's central bank? Mario Marcel, who has won the Governor of the Year award, was a governor of which country's central bank? Chile, Australia, Germany, Venezuela. এটা কোনটা হবে?
এটা কোনটা হবে? এটা হবে হলো গিয়ে, আমি বলে দেবো, এটা হবে হলো গিয়ে বলে দেবো। Shall I say or you are going to say? জলদি বাতাও। Very good, Esha. It is Chile. ঠিক আছে, it is Chile. Yes, very good. So Mario Marcel, who has won the Governor of the Year award, was the governor of which country's central bank? It is Chile. Next question. Which country has launched the BRICS Vaccine R&D Center and Workshop on Vaccine Cooperation? India, Brazil, China or Russia? তাড়াতাড়ি বলো please. Which country has launched the BRICS Vaccine R&D Center and Workshop on the Vaccine Cooperation? এটা কোনটা হবে? Please be a little fast because we are running out of time. এটা কোনটা হবে? Please tell me. Which country has launched the BRICS vaccine? So the correct answer would be, yeah, no, it's not Brazil, it's India. আমাদের ভারতবর্ষ। BRICS Vaccine R&D Center and Workshop on the Vaccine Cooperation is launched by India. Next question. Germany has signed the energy deal with which Eastern country to reduce its dependence on Russia? So basically Germany থেকে যেই Nordic যে গ্যাস পাইপলাইনটা আসতো রাশিয়া থেকে, সেটা টোটালি জার্মানির উপর দিয়ে যেত, অ্যান্ড জার্মানি ওয়াজ রিয়েলি ডিপেন্ডেন্ট অন রাশিয়া ফর ইটস গ্যাস সাপ্লাই। এবার যেহেতু রাশিয়ার সাথে জার্মানি ইজ নাও অন ইটস রিলেশন হ্যাজ গটেন ইনটু ডোলড্রামস, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ বেসিক্যালি trying to just switch over its energy deal with some other northeastern country of the world, of North European country, to reduce its dependency on Russia. So Kuwait, Qatar, Oman naki UAE? Which one would be the right answer? Which one would be the right answer? Tatari bolo, which one would be the right answer? The right answer would be Qatar. Okay? The right answer, no, it's not Oman, it's Qatar. B, Qatar. So Germany is basically now signing its energy deal with a northeastern country, that is Qatar, in order to reduce its dependency on Russia for the gas pipeline. Okay? Okay, then. Which country has been connected to the continental Europe synchronous area? Which country has been connected to the continental Europe synchronous area? Eta konta hobe? Which country has been connected to the continental Europe synchronous area? Eta dekhei boja jacche konta hobe. Konta hobe bolo? Which country has been connected to the continental Europe synchronous area? একটু তাড়াতাড়ি বললে খুব ভালো হয়। ওকে, এই আনন্দ, ইউ ক্যানট টেক্সট লাইক দ্যাট। এমসিকিউতে কি তোমার ম্যাপ থাকবে নাকি? So Ukraine, what is this continental Europe synchronous area? So তোমরা দেখো, this is basically the total region. Continental Europe synchronous area মানে হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একটা বেসিক্যালি পার্ট। তো যেহেতু জার্মানি, যেহেতু রাশিয়া হ্যাজ বেসিক্যালি ইনভেডেড ইউক্রেন, সো ইউক্রেন ইজ বেসিক্যালি ট্রাইং টু বি আ পার্ট মোর অ্যালাইন টুয়ার্ডস দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। সো হোয়াট ইজ ইট? যেহেতু, এবং আরেকটা জিনিস হলো যে ইউক্রেন কিন্তু ইজ অলসো ডিপেন্ডেন্ট অন ইটস ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইজ টু রাশিয়া, এবং যেহেতু ওটা কাট অফ হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য ইন অর্ডার টু রিগেইন its electricity supply, it has to depend on the European Union countries. So it is an electricity grid spanning much of the continental Europe. It will allow Ukraine to decouple its power system from hostile Russia, because the power system of Ukraine and Russia were coupled for one spot of time, এবং এই যুদ্ধটার জন্য it has been decoupled, তো তাই জন্য এটা টোটালি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গ্রিড সিস্টেমে চলে যাচ্ছে। Though this move was planned after the Russian annexation of Crimea in 2014, recent Russian invasion has fast-tracked the decision. Synchronous grid of continental Europe, also called the UCTE grid, is the largest synchronous electrical grid connected power of the world. ঠিক আছে? Next one. Which country has recently passed Sunshine Protection Act, making daylight saving time DST permanent? Russia, USA, Brazil naki Canada? Russia, USA, Brazil naki Canada? Daylight saving কোনটা হবে? কোনটা হবে তাড়াতাড়ি বলো। Please use the number, please.
এটা হবে হলো কি ইউএসএ। যখনই there is a anything related to the daylight saving etc etc, you should always say USA, ঠিক আছে, you should always say USA, ঠিক আছে, okay. So the correct answer would be USA. Which day has been declared by the UN as the International Day to Combat Islamophobia? This was in the news, এটা নিয়ে অনেক কিছু ঝামেলা হয়েছে। So which one of this would be the right answer? March 12th, March 14th, March 15th নাকি March 18th? এটা তোমরাই বলবে। Tell me এটা কি হবে? 8 এরটা কি হবে? What will be 8? Please respond for question 8. One second, huh? So the correct answer would be March 15th, not 18th of March. It is 15th of March, March 15th. What is the International Day to Combat Islamophobia? It was basically a resolution made by the Pakistan on behalf of the OIC, that is the Organization of Islamic Cooperation. এটা কিন্তু খুব important, and resolution was introduced by Pakistan. এটা প্লিজ মনে রাখবে কোন দেশ এই রেজলিউশনটা ইন্ট্রোডিউস করেছিল। The correct answer would be Pakistan. It was passed at the UNGA. The resolution asks all the countries, UN bodies, international and regional organizations, civil society, everything to organize and support various high visibility events aimed at effectively increasing awareness of all levels about curbing Islamophobia. What is Islamophobia? People, মানে এই যে মোহামেডানস দেখে পিপল দে গেট স্কেয়ার্ড, ইট শুড বি কার্বড। এবার ইন্ডিয়া এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছে যে একটা পার্টিকুলার রিলিজিয়নকে নিয়ে এরকম করা হচ্ছে কেন, উইচ ইজ ভেরি নর্মাল, রাইট? এই জিনিসটা মানুষের মধ্যে ঢোকানোরই বা কি আছে দ্যাট দিস পার্টিকুলার রিলিজিয়ন ইজ স্কেরি অর উই আর গেটিং সাম নেগেটিভ ভাইবস অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার রিলিজিয়ন। এটা যত তুমি ঢোকাবে, ধরো তুমি একটা জিনিসকে বাজে বলছো, সেটা কিন্তু মানুষের মধ্যে ঢুকে যাবে, বুঝছো? এটা না বাজে, এটাকে তুই বাজে মনে করবি না, সামথিং লাইক দিস, রাইট? সো ইট শুড নট হ্যাপেন লাইক দিস, রাইট? ইট শুড বি নর্মালাইজ, ঠিক আছে? So there was this concern which was raised by India, that is phobia against one religion being elevated to the level of an international day, and this basically creates a very negative impact upon the civil society, isn't it? So this should not be something anything like religion, কোনো রিলিজিয়নই খারাপ নয়। তো এটা পাকিস্তানের মতো একটা ইসলামিক দেশই বলছে যে এই রিলিজিয়নটা খারাপ, এই জিনিসটা মানুষের মাথা থেকে বার হতে হবে। দিস ক্যারিজ আ ভেরি নেগেটিভ সেন্স টু দ্য সোসাইটি। সো স্পেশালি অ্যান্টি হিন্দু, অ্যান্টি বুদ্ধিস্ট, অ্যান্টি শেখ ফোবিয়া, এরকম তো হলে তাহলে সব রিলিজিয়নই অ্যান্টি টাইপের একটা ফোবিয়ার মধ্যে পড়ে যায়, কন্ট্রারি টু দ্য ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অর বিলিফ, ঠিক আছে? Geneva Conventions, which was seen in the news recently, is related to which will? Digital currency, rules for combatant behavior during a war, climate change, or export-import policy. এটা কোনটা হবে? Which one of this would be the right answer? Geneva Conventions is basically related to which of the following? Digital currency? No, 9 is not C. Rules for combatant behavior during a war. Geneva Convention যেখানেই আসবে, always remember it is related to a war, not climate change, ঠিক আছে? 9B, it is 9B, 9B, it is not C, it is B, okay? Then the Museum of Future, this is something very interesting. Museum of Future, which was seen in the news, is situated in which country? Museum of Future, which was seen in the news, is situated in which country? Museum of Future মানে এই particular museumটা গিয়ে the time clock will set you to maybe few years later, what you are going to do or how the world is going to look few years later. So whether it is in UAE, Saudi Arabia, Kuwait, naki Oman. Very good, it is 10A UAE, very good. So this is a museum, how the Museum of Future looks like. So it will transport the visitor to 2071, that is 50 years later, coinciding with the centenary of the founding of UAE. It is a 7-story pillarless structure spanning an area of 30,000 square kilometers, designed as a laboratory designated to promote innovation among leading scientists, welcomes people of all ages to see, touch and shape our shared future, ঠিক আছে? Which product is Russia's biggest contribution to global trade? Which of the following product is Russia's biggest contribution to global trade?
ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট, ক্রুড পেট্রোলিয়াম, রিফাইন্ড পেট্রোলিয়াম নাকি স্টিল? মানে রাশিয়া কোন জিনিসটা সব থেকে বেশি গ্লোবাল ট্রেড করে? 11B, very good. It is crude petroleum. Eta mone rakhbe. It is not refined petroleum. It is crude petroleum. All right. It is crude petroleum. So this is Russia's biggest contribution to global trade. Next question. European Organization for Nuclear Research (CERN) has recently suspended the observer status of which of the following country? USA, Russia, Ukraine naki Belarus? Eta ami bole dichi. The correct answer would be Russia because of its invasion of Ukraine. So European Organization for Nuclear Research, that is CERN, has recently suspended the observer status of Russia. Next question. So what is CERN? Let us have a quick look into it. It is a European Organization for Nuclear Research where scientists prove the fundamental structure of the universe. It's based out of Geneva on the French-Swiss border, has got 22 member states, and India is a member of CERN. So eta dekho, India is one of the even the founding members of CERN, and it was till 2016 it was an associate member of CERN. World's largest nuclear and particle physics laboratory, operator of the Large Hadron Collider, which won the elusive Higgs boson in 2012. ঠিক আছে? Which country is the largest crude oil producer in the world as of 2022? Which country is the largest crude oil producer of the world in 2022? Russia, USA, Saudi Arabia নাকি Iran? এটা কোনটা হবে? Please use numbers when you write A, B, C or D. ঠিক আছে? Number দিয়ে লিখবে like 10B, 12 C, something like that. 13B, very good. 13B, Binita, I guess you are new. 13B, very good. It is USA. It is the United States of America is the world's largest crude oil producer as of 2022. Next one. Which country has been recently added to the grey list of Financial Action Task Force? Which country has recently being added to the grey list of Financial Action Task Force? Eta kunta hobe? এটা কোনটা হবে? বেলারুস, রাশিয়া, ইউএই নাকি ইউক্রেন? 14C, very good. It is United Arab Emirates. 14C, United Arab Emirates. ঠিক আছে? 14C UAE, very good. ঠিক আছে? যাই নেক্সট কোয়েশ্চনে যাই। Zaporizhzhia nuclear power plant, which was seen in the news recently, is located in which country? It was in the news. Kano it was in the news? I will explain to you. Russia, Ukraine, Afghanistan, naki Belarus? 15 eta ki hobe? Please say. 15 eta ki hobe? Please say. Fifteen eta ki hobe? 15B, very good. So why was it in the news? Can anyone tell me? It was in the news because it has ওদের সবথেকে বেশি important nuclear plant, and it's also one of the top 10 nuclear plants in the world. It was recently destroyed by bombardment of Russia. ঠিক আছে? So this is in Ukraine, and you can see where it is situated. It is situated here, so very close to Crimea and very close to the প্লেস যেখানে রাশিয়া ক্লেম করে নিয়েছে ইউক্রেনের ওপর। চার্নোবিল রিঅ্যাক্টরও রাশিয়া কিন্তু ক্লোজ করে দিয়েছে, এবং এই পার্টিকুলার রিঅ্যাক্টরটা যেটা খোলা ছিল সেখানের ওপর there is purported bombardment from Russia, major electricity supplier of Ukraine। এবং এখানে ইউক্রেনের বেসিক্যালি দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল। একটা তো হলো যে their electricity supply was coupled to Russia, this was first point, and secondly ওদের যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনস গুলো ছিল ওখানে হেভি বোম্বার্ডমেন্টের জন্য ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই টোটালি বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, and that's just the reason why Ukraine had basically
being a part of the continental European synchronous area, ঠিক আছে, যাতে করে ওদের at least electric supply টা থাকে. And also according to news তোমরা জানো যে there have been many places of Russia যেখানে একদম electricity supply had been disrupted, many places in Ukraine, sorry, যেখানে continuous electric supply had been disrupted because of continuous bombardment by Russia. So it has claimed the Russian military has seized the plant and started shelling, also the largest nuclear plant in Europe and one of the top 10 nuclear plants of the world. When was the Convention of Cluster Munitions signed? When was the Convention of the Cluster Munitions signed? This is not so important, just bole diche, this was in 2008. Millennium Challenge Cooperation MCC is an initiative of which country? Millennium Challenge Cooperation is an initiative of which country? USA, Russia, China or Japan? USA, Russia, China or Japan? Which one of this would be the right answer? প্লিজ মেনশন দ্য নেম। তোমরা আবার কিন্তু পালিয়ে যাচ্ছ, এবার কিন্তু আমি খুব বকবো। যারা যারা আছো সবাই লাইক দাও তো, যারা যারা আছো, মাত্র 16টা লাইক সিরিয়াসলি আমি পড়াবো না, যাও। যারা I want to see at least 60 likes right now because 45 people are watching, 46, so 46 plus, so it has to be 60 right now. দেখি সবাই লাইক দাও, whoever are there please share your likes and all. দেখি কে কে লাইক দেয়। দাঁড়াও আমি আরেকবার রিফ্রেশ করে নিই। যাই হোক আমি তো রিফ্রেশ তো এই বাবা 1 সেকেন্ড। ওকে লাইক দিয়েছো, তাহলে we will continue. Okay, next one. And now this is, we have an idea that there was a bomb cyclone over North Atlantic. What is known as bomb cyclone? Bomb cyclone কাকে বলে? Bomb cyclone তোমরা দেখো, this basically North Atlantic and basically parts of Vancouver, Seattle, Portland and Eugene, যেটা হলো যে parts of western part of America. Bomb cyclone মানে হলো যে আমাদের যে সাইক্লোনটা হয় নর্মালি যেভাবে হয় তার থেকেও এগুলো অনেক বেশি ভয়ঙ্কর, বিকজ এগুলো এক্সট্রিম লো প্রেসারে হয়, ঠিক আছে। সো ইট ইজ অন দ্য ওয়েস্ট অফ আয়ারল্যান্ড অ্যান্ড ইউকে উইথ ভায়োলেন্ট অ্যান্ড হারিকেন উইন্ডস অ্যান্ড মেজর ওয়েভস, মেইন রিজন বিন দ্য পোলার ভর্টেক্স। হোয়াট ইজ আ পোলার ভর্টেক্স এখন বোঝাতে আমি পারবো না, দ্যাট উইল রিয়েলি রিকোয়ার্ড আ জিওগ্রাফি ক্লাস। Bomb cyclone is a mid-latitude cyclone that intensifies rapidly, having low pressure at the center and blizzards to several thunderstorms to heavy precipitation. It can also cause tornado. And you know what is a tornado? Tornado হলো যে this got a center at the eye এবং there is this wind যেটা একটা মানে একটা লাট্টুকে ঘোরালে যেমন হয়, এক্স্যাক্টলি ইটস লাইক দ্যাট, এবং যে যে জায়গাগুলো দিয়ে যায় ওগুলো পুরো ছাড়খাড় করে দিয়ে যায়। Bomb cyclone happens when an atmospheric pressure in the middle of a storm drops at 24 millibars over 24 hours, increasing quickly in intensity. Lower the pressure, stronger the storm. They are mostly formed during winters. Okay, একে তো উইন্টার, তার উপর আবার এই সিয়াটেল এবং এই জায়গাগুলোর উইন্টার, তার উপর আবার বোম সাইক্লোন। Name the first airlines of the world that had used solar fuel. Name the first airlines in the world that has used solar fuel. Which one would be the right answer? Indigo, Swiss Airlines, Emirates Airlines, নাকি Qatar? Which one of this would be the right answer? আগের স্লাইডটা হলো 17 বলছো? Are you talking about 17? USA would be the right answer. Millennium Challenge Cooperation is an initiative of United States of America. Then we discussed about bomb cyclone. What is the first airlines of the world? 19. No, 19 is not D. 19 is not D. 19 is Swiss Airways. Swiss Airways has used the first solar fuel in the world. So if you don't know, please write it down. The first airlines in the world that has used solar fuel is Swiss Airways. Okay. Which country has launched the military drill Cold Response 2022? Which country has launched the military drill Cold Response 22? European Union, NATO, World Health Organization, UNESCO. এটা কোনটা হবে? And you also have to tell me the meaning, what is known as cold response and why it is known as cold response. Very good, the correct answer is NATO. What is known as a cold response? It is a basically military drill to cold environment. ঠিক আছে, cold environment. ঠিক আছে, okay.
Then, just 1 second, I have something important to attend. Okay, arekta important জিনিস হলো, this is very very important that you also need to know. Thank God we are in India and here the age of consent is 18. এখন বলা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়াতে এই 18 থেকে বাড়িয়ে 21 এ করা হবে, that is a legal age of marriage. এটা ইন্ডিয়ার কথা বলছি, ঠিক আছে, এটা ইন্ডিয়ার কথা বলছি। legal age of marriage ইন্ডিয়াতে বলা হচ্ছে 18 থেকে বাড়িয়ে, 18 তো ছিল, 21 করা হবে for for females, যাতে করে their reproductive capabilities become stable. আর ফিলিপিন্সে ভাবতে পারছো, ফিলিপিন্স এমনিতে ইটস বেসিক্যালি আ মুসলিম কান্ট্রি, সো এখানে ক্যান ইউ বিলিভ ইটস লাইক অনলি 12 ইয়ার্স। মানে 12 ইয়ার্সের মেয়েকে যদি একটা কেউ রেপ করে, সেটাকে রেপ বলে ধরা হবে না। মানে আমার তো ভেবে আমার পুরো মাথা ঘুরছিল লিটারালি, আই ডিড নট নো দ্যাট দিস ওয়াজ হ্যাপনিং। তাও 12 ইয়ার্স থেকে 16 ইয়ার্স, মানে 16 ইয়ার্সের মেয়ের, কম বয়সী মেয়েকে রেপ করলে ওটাকে রেপ বলা হবে না? মানে ওটাকে বেসিক্যালি চাইল্ড রেপ বলা হবে না? সিরিয়াসলি, মানে পিডোফিল যারা আছে তারা তো খুব মস্তি পেয়ে গেছে এখন। মানে সরি টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড, বাট in India the age of consent has been 18 years, but now the age of marriage, not the age of consent. Yes, the age of consent in India is 18 years. Age of marriage পাস করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে 21 years করা হয়। Statutory rape is defined as sex with minors below the age of consent. In Philippines, the age of consent is 12 years. This means that sex with a child as less than 12 is not automatically considered to be child rape. Child has to undergo the trauma of proving the court that a rape has occurred. Can you believe that? একটা 12 বছরের বাচ্চা, একটা 12 বছরের মেয়ে, মানে আমি তো ভাবতে পারছি না। Philippines has got the lowest age determined to statutory rape in nation, one of the lowest in the world. The global mean is 16. আরেকটা মনে আছে some African country, Ethiopia or something, সেখানেও মানে এখনো 11 কি 12, মানে যাই হোক। হোয়াইট ফসফরাস bombs, এগুলো কেন, why was it in the news? কারণ রাশিয়া আর ইউজিং হোয়াইট ফসফরাস বোমস অন ইউক্রেন, এবং হোয়াইট ফসফরাস বোমকে এখনো কেমিক্যাল ওয়েপনের মধ্যে আওতায় আনা হয়নি, ঠিক আছে। So about white phosphorus, it is a colorless white or yellow waxy solid manufactured using phosphate rocks, and it is very highly combustible substance that reacts with the oxygen in air. United Nations consider it to be an incendiary chemical, not listed as chemical weapon. মানে রাশিয়াটা কি পাজি তোমরা দেখো, যেহেতু it has not been listed as a chemical weapon, that's why basically Russia is taking the advantage that they are basically using white phosphorus bombs in order to invade Ukraine, ঠিক আছে। And effect on humans, it can cause thermal and chemical burns. It can really cause 3rd-degree burns in human, but still it is not being considered to be a chemical weapon. তাই জন্য Russia has been indiscriminately using this to invade Ukraine. Ecuador gains legal rights to wild animals. So Ecuador, which is a South American country, becomes the first country to give legal rights to wild animals. মানে that is good, that is really good, ঠিক আছে। Russia is now the world's most sanctioned country in the world in 2022. এর আগে মানে স্যাংশন কান্ট্রি মানে যেই দেশে সব থেকে বেশি ব্যান লাগানো হয়েছে, ঠিক আছে, যেই দেশে সব থেকে বেশি ব্যান লাগানো হয়েছে বিকজ অফ ইস। এই আবার পালাচ্ছে বাচ্চাগুলো, এই দেখি তো কে পালাচ্ছে, এই কে পালাচ্ছে গো? আমি কিন্তু খুব বকবো, সিরিয়াসলি বলছি না, সবাই নেই, ইটস লাইক 37। তোমার বন্ধু কোথায় শিলাজিৎ? ওকেই তো দেখতে পাচ্ছি না। So Russia is now the world's most sanctioned country because of its invasion of Ukraine, according to a New York-based sanctions watch list site, Castellum AI. Initially, the place was taken by Iran, followed by Syria. Tumra jano this is Iran-Syria war, which is in the list for quite some time now. But now it has been successfully being dethroned, and Russia is now in the list. Russia has faced total 2,778 new sanctions in February 22nd.
by the US and the European nations, bringing the total sanctions to 5,500. Basically দেখো তার আগে অবধিও কিন্তু ছিল, before February 22nd 2022 Russia had got 2754 sanction and Iran had got 3616, Syria had got 2608. তার মানে basically Russia was in the third position, but after February 22nd এত কান্ট্রি ওটার উপর ব্যান লাগিয়ে দিয়েছে, মানে আফটার ফেব্রুয়ারি 22nd দেখো সিরিয়ার বিশেষ বাড়েনি, ইরানের হয়তো বেশ কিছুটা বেড়েছে, মানে আরো হয়তো 1000 স্যাংশন বেড়েছে, বাট রাশিয়ার সব থেকে বেশি বেড়েছে 5581. ওয়েল ডান রাশিয়া. ইরান সাকসেসফুলি টেস্ট ফায়ার সেকেন্ড মিলিটারি স্যাটেলাইট নূর 2. ইরান বেসিক্যালি টেস্ট ফায়ার এই যে জিনিসগুলো করছে ইরান, দ্যাট ইজ স্যাংশন ইন দিস মিলিটারি স্যাটেলাইটস এন্ড অল, তাই জন্যই কিন্তু দেখো ওটার অলরেডি ব্যান আছে, মানে কতটা মানে লোকে ডেসপারেট হতে পারে যে they are doing this. So Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps successfully launched a military satellite Noor 2 in an orbit with an altitude of 500 kilometers or 311 miles from the Earth. This is the second military satellite launched by the Islamic Republic. First military satellite was launched in April 2020, which was at an orbit of 425 kilometers, 265 miles above the Earth's surface. Noor means light. Noor. बोले ना तुम मेरे जीवन का तुम नूर हो, या फिर नूर जहान माने the light of the world. Okay. So okay, and then we will have to look at some appointments. কোথায় কে প্রেসিডেন্ট হয়েছে, কোথায় কে প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে, so please have your copies and pens ready. Yoon Suk Yeol has been elected as a South Korean president. এই যে কিম জিম, কোথায় গেলে কিম জিম? So yes, Vishrup Dash, very good. Yes, also very good. He is scheduled to assume office on May 10th for a fixed term of 5 years, and he will succeed incumbent President Moon Jae-in. কিভাবে এটা নামকরণ করে, I have no idea. Viktor Orban has been elected as a prime minister of which country? Viktor Orban has been elected as the prime minister of which country? Ukraine, Hungary, Belarus, Poland. Which one of this would be the right answer? Very good. Hungary. ঠিক আছে. So Viktor Orban has been elected as the Prime Minister of Hungary. Okay. Then Hungary also elects the first ever female president. So এটা আমি কেন দিয়েছি বুঝতে পারছো? So Viktor Orban is being elected as a Prime Minister of Hungary, and female president, the first ever female president is Katalin Novak, who was a close ally of Prime Minister Viktor Orban. And initially, she was a minister for family policy, portrayed her election on Victory for Women. She shall succeed Janusz Solder, who is a co-founder of Orban's governing right-wing something party. She will take over on May 10th. So May 10th, she is becoming the first ever female president, and the prime minister will be Viktor Orban. Viktor Orban, he basically wins the fourth term of the prime minister of Hungary. So you can see he is 58-year-old, and he was serving the head of the government in the European Union since assuming the role of prime minister in May 2010. Gabriel Boric Font becomes the youngest president of Chile. He is going to be the 36th president. He succeeds Sebastián Pinera. He will hold the office for a period between 2022 and 2026. The capital of Chile is Santiago. Serdar Berdar, এটা না আমি উচ্চারণ করতে আমার প্রবলেম হয়, তো সর্দার Berdimuhamedov. Okay, it's very difficult for me to pronounce. Just 2 seconds. I'll be back in 1 minute. Okay. Okay, sorry guys. So he basically has succeeded his father. বাবা এটাও আমি উচ্চারণ করতে পারবো না, দাঁড়াও বলি। গুরবাঙ্গিউলি বারডাই মুহামেদভ, মাই গড, এটা কোন দেশ দেখে? তুর্কমেনিস্তান, মাই গড। Anyway, so who had become the president in 2006, and he was there in the chair till 2022. Important fact, presidential elections in Turkmenistan are held every 7 years. So this is very important. So he will hold the presidential term for a period of 7 years.
Maltese Prime Minister Robert Abela sworn in after a landslide election win. So Robert Abela, so he is basically sworn in for a second term of the ruling Labour Party, ঠিক আছে, and he is Maltese, ঠিক আছে, for the 2022 general election, and this was his second term after the ruling Labour Party won the general election in a landslide victory. He was administered the oath by President George Vella. So the president's name is George Vella and the prime minister name is Robert Abela. দুজনেই কেমন যেন নাম. Serbian President Alexander Vučić had won the second term as the president of Serbia, and he is basically a প্রচন্ড autocratic ছিল. I don't know how he got to be the president. উনি সবাইকে মেরে কেটে মনে হয় প্রেসিডেন্ট হয়েছে, লাইক ওই বদলাপুরের মতো. He has also served as a president 2 terms from 2014 to 16, and from 16 to 17 he was first elected as a country's president. His term is considered to be autocratic, the one who had curtailed the freedom of the press. এখানে কোনো প্রেস নেই. Shehbaz Sharif elected as a new president of Pakistan. 35 হয়ে গেল কি করে? হ্যাঁ, okay, 70-year-old Pakistan Muslim League chief will succeed Imran Khan, who has been removed by a no trust vote. মানে পাকিস্তানের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেছিল যে ইমরান খানকে had to remove by a no trust vote. উনি হলেন নওয়াজ শরীফের ভাই, বড় ভাই, বুড়ো লোক, কি করবে ভগবান জানে. And he was the brother of the former Prime Minister Nawaz Sharif. Patrick Achi reappointed as the Prime Minister of Ivory Coast by President Alassane Ouattara. He was the third Prime Minister of the West African state in the last 3 years after Admon Coulibaly, who died in 2020, and Hamid Bakayoko, who died in সবাই মারা গেছে. এই আইভরি কোস্টটা না মনে হয় কোনো একটা অভিশপ্ত কোস্ট, যেই আসে সেই মনে হয় মারা যায়. দ্যাট টু সি ইন কুইক সাকসেশন অফ লাইক অ্যারাউন্ড 1 year. মেবি এরা দুজনেই কোভিডে মারা গেছে, আই ডোন্ট নো. Robert Golob as elected as the Prime Minister of Slovenia. He defeated a 3-time Prime Minister Janez Janša in a Slovenian Prime Minister election. So this is a person. Montreux Convention, why it is in the news? Because Turkey is set to activate now. This is very important. এটা একটু বুঝতে হবে. Black Sea তে basically তোমরা দেখো there is this Strait of Bosphorus and the Strait of Dardanelles, যেটা that is the only way. এই যে এই স্ট্রেটটা যেটা আছে, ঠিক আছে, the Strait of Bosphorus and the Strait of Dardanelles, এটা কিন্তু টার্কির ইম্পর্টেন্সটা কি? A part of Turkey is in Asia, a part of Turkey is in Europe, and একটা পার্টে it basically connects Russia in the north, আরেকটা পার্টে it basically connects Europe, ঠিক আছে, in the west. So রাশিয়া কি করছিল, এই ব্ল্যাক সি দিয়ে যত রাজ্যের ওয়ারশিপস গুলো ডার্ডানেলস অ্যান্ড বসফরাস দিয়ে সোজা মেডিটেরেনিয়ানে নিয়ে এসে ওখানে ওদের মিলিটারাইজেশনের অবস্থা সৃষ্টি করছিল, ঠিক আছে. সো টার্কি is set to activate the Montreux Convention. Why? Because in order to ban Russian war vessels from entering the Black Sea. এটা বেসিক্যালি একটা কনভেনশন হয়েছিল যে যেই কান্ট্রিগুলো এই ব্ল্যাক সি এর কোস্ট লাইনে আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, রাশিয়া আর ইউক্রেন, ইভেন ইফ ইউক্রেন, তাদেরকে টার্কিকে অ্যাটলিস্ট 8 ডে ইন অ্যাডভান্সে নোটিফাই করতে হবে কেন তারা ওই জায়গাটা দিয়ে পাস করতে চায়. অ্যান্ড রাশিয়া তো জানো তুমি, উইদাউট এনি নোটিফিকেশন এই পুতনাটা হি ওয়াজ ডুইং হোয়াট এভার হি ওয়াজ ফিলিং লাইক ডুইং. আদার কান্ট্রিজ যেগুলো বর্ডারে নেই, তারা যদি এই পার্টিকুলার ব্ল্যাক সিটা দিয়ে পাস করতে চায় তাহলে 15 দিন অ্যাডভান্স নোটিসে জানাতে হবে, ঠিক আছে. আমরা পড়ে নিই হোয়াট ইজ দিস স্ট্রেট. দ্য Bosphorus and the Dardanelles Strait, also called the Turkish Strait or the Black Sea Strait. আচ্ছা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে. হোয়াট ইজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড নোন অ্যাজ দ্য টার্কিশ স্ট্রেটস? তাহলে কি বলবে? Bosphorus and the Dardanelles Strait. It is one of the most important straits of the world, connecting যেমন Panama Strait আছে, তেমনি কিন্তু Bosphorus and Dardanelles is very very important because it basically connects the Black Sea and the Mediterranean Sea, also a very essential part of Asia and Europe. Okay. In event of a war, the pact gives Turkey the right to regulate the transit of naval warship and to block the straits that warships belonging to any other countries are involved in the conflict. রাশিয়া যেহেতু এই জিনিসটার অপব্যবহার করছিল, তাই জন্য এটা মন্ট্রেস কনভেনশন এনে রাশিয়াকে স্টপ করার জন্য Turkey has taken this massive step. Turkey has used the convention powers before. During World War II, Turkey prevented the Axis powers from sending their warships to attack Soviet Union, blocked the Soviet Navy from participating in combat in the Mediterranean. ঠিক আছে? Okay. Then humanitarian corridors, এটা তো বুঝতেই পারছো, এটা বেসিক্যালি বলেছে
যে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ারসে হিউম্যানিটেরিয়ান করিডোরস কিছু দিনের জন্য ওই জায়গাটায় যুদ্ধবিরতি করা হবে, সো দ্যাট পিপল ক্যান পাস, যাতে করে দেখো কত সবাই মহিলা এবং মোস্টলি বাচ্চারা, দে আর বেসিক্যালি দে ক্যান গো ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার, এইড, মিলিটারি এইড যাতে পাওয়া যায়, medical aid jate pawa jay, food jate pawa jay, because they're not having anything. Okay, so that food, medicine and other humanitarian aids can be brought to the people in distress. Sometimes they have been misused. Corridors can be used to smuggle weapons and fuel to the basic cities. Hague Convention by the UNESCO to protect cultural sites of Ukraine against heavy bombarding by Russia with the distinctive blue shield emblem. কয়েকটা ইউক্রেনের যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কালচারাল সাইট সেখানে ব্লু শিল্ড এমব্লেম দিয়ে হেগ কনভেনশন এটা প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে। Then we have got, one second, okay, India Turkmenistan bilateral meet, এটা just পড়ে নেবে, this is not so important, and again on the other hand important কারণ connect Central Asia, India না 2020 তে খুব দুটো ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়বে, একটা তো হলো অ্যাক্ট ইস্ট ফ্রম লুক ইস্ট পলিসি, অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি হয়ে গেছে লুক ইস্ট থেকে, আরেকটা হলো যে কানেক্ট সেন্ট্রাল এশিয়া। সো দিজ আর দ্য টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ইন্ডিয়া তো সোজা গিয়ে আমেরিকার উপর নজরদারি করতে পারে না, তো ইন্ডিয়া হোয়াট ইট ইজ ট্রাইং যে সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজগুলো এবং পার্টস অফ সেন্ট্রাল এশিয়া, যার মধ্যে আবার তুর্কমেনিস্তান অ্যান্ড মেনি আদার পার্টস আর অ্যালি অফ ইন্ডিয়া, আফগানিস্তান ইজ অলসো কাইন্ড অফ ওয়াজ অ্যান অ্যালি অফ ইন্ডিয়া, তাদের থ্রু দিয়ে বেসিক্যালি ইন্ডিয়া তার প্রভাবটা বাড়াবার চেষ্টা করছে টু কমব্যাট চায়না অ্যান্ড দ্য আদার গ্রোয়িং পাওয়ার্স অফ এশিয়া। India has also joined the Ashgabat agreement, সেটা জানো। India considers the Tapi pipeline to be very important, যেটা একটা পাওয়ার সোর্স হতে চলেছে ইন্ডিয়ার, এটসেট্রা এটসেট্রা। ঠিক আছে। Moskva, which was seen in the news, is a famous warship of which country? Moskva, which was seen in the news recently, is a famous warship of which country? Ukraine, Russia, China, or Germany? Ukraine, Russia, China, or Germany? বলো বলো বলো, কোনটা হবে বলো? ভেরি গুড, ইট ইজ বি। ঠিক আছে, ইট ইজ আ ফেমাস ওয়ারশিপ অফ রাশিয়া। ঠিক আছে, ইট ওয়াজ ইন দ্য নিউজ। Neptune missile system, which was seen in the news, is associated with which country? Neptune missile system, which was seen in the news, is associated with which country? এটা আমি বলে দিচ্ছি বিকজ বলে দেবো কি, ইয়েমেন নাকি সৌদি আরবিয়া না ইউক্রেন নাকি ইউএই? which one of this would be the right answer? No, it is Ukraine. Neptune missile system is basically a system of Ukraine. ঠিক আছে, Ukraine would be the right answer. Soumya Sil Hassan, which was seen in the news recently, is the first female president of which country? Soumya Sil Hassan is the first female president of which country? South Africa, very very important. Tanzania, Libya নাকি ইজিপ্ট, কোনটা হবে? নাম্বার দিয়ে বলবে। তন্ময় দা ছোট চার চৌধুরী, এটা কি নাম বাবা তোমার? Tanzania, very good. Tanzania would be the right answer. Which country is a host of the International Water Week Water Convention 2022? India, Singapore, Nepal নাকি বাংলাদেশ? The correct answer would be Singapore. আমি এটা বেশি টাইম ওয়েস্ট করছি না। Praveen Kumar Jagannath was seen in the news as the Prime Minister of which country? Praveen Kumar Jagannath, which was seen in the news as the Prime Minister of which country? Sri Lanka, Mauritius, Maldives নাকি মালয়েশিয়া? এটা তোমরা বলবে। Sri Lanka, Mauritius, Maldives নাকি মালয়েশিয়া? Which one of this would be the right answer? Which one of this would be the right answer? Number দিয়ে বলবে please. Very good. The correct answer would be Mauritius. Okay, the correct answer would be Mauritius and not Maldives. Not Maldives, Shoykot. Al-Aqsa Mosque, sometimes seen in the news, is located in which city? Al-Aqsa Mosque, seen in the news, is located in which city? Rome, Jerusalem, Riyadh, Muscat. Rome, Jerusalem, Riyadh, Muscat. Al-Aqsa Mosque, sometimes seen in the news, is located in Rome, Jerusalem, Riyadh, Muscat. বলো বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, খিদে পেয়েছে বাবা আমার, তাড়াতাড়ি বলো প্লিজ। Okay, so the correct answer would be Jerusalem. Jerusalem. ঠিক আছে, 48B. Very good, Binita. Binita, you can please join my Telegram group. My Telegram group is Soumya Sil plus WBCS.
Kuril Island, which was seen in the news recently, is claimed by which of the two following countries? China and Russia, Japan, Russia, Ukraine, Russia, UK and Russia. So Kuril Islands, which was seen in the news, is claimed by which of the following two countries? China, Russia, Japan, Russia, Ukraine, Russia, UK and Russia. Please tell me the name, the number, and then let me know the option. Number দিয়ে বলবে please, like 49, whether it is A or B or C. আমি নাহলে বুঝতে পারছো না তোমরা কোনটার জন্য বলছো, becoming very difficult for me. Very good, 49 is B, Japan and Russia. এটা তো এসব বলবেই আমি জানি. So see, this is Kuril Island. Kuril Island এর সাথেও একটা border dispute শুরু হয়েছে. So 1855 this is basically the Kuril Island. ঠিক আছে, এখানে হলো গিয়ে জাপান and এখানে হলো গিয়ে রাশিয়া. রাশিয়া বলেছে না পুরোটা আমার, আর জাপান বলছে না পুরোটা আমার, এই অবধি হলো আমার, এই হলো ঝামেলা। তো এইটুকু পার্ট হলো গিয়ে this is a disputed part of the Kuril Island. কিভাবে হলো দেখো, it is disputed island known as the northern territories by Japan. তো এখানে হলো গিয়ে জাপান, ঠিক আছে, আর এখানে হলো গিয়ে রাশিয়া, ঠিক আছে। এই কিউরিল আইল্যান্ডস বলছে এই অবধি হলো গিয়ে জাপানের টেরিটরি, আর রাশিয়া বলছে না ব্যাংক পুরোটাই হলো আমার টেরিটরি। এটা কখনো হয় তুমি বলো? সি অফ জাপান আছে, পুরোটাই তো বেসিক্যালি জাপানের আন্ডারেই থাকার কথা, বাট স্টিল রাশিয়া কামচাটকা পেনিনসুলা থেকে যেহেতু এটা খুব ক্লোজ, তাই জন্য দে বেসিক্যালি কনসিডার ইট টু বি আ পার্ট অফ রাশিয়া অনলি, ঠিক আছে। এই দেখো, so Kuril Island হলো যে post Russia's invasion of Ukraine, Japan has elevated the claim of Kuril Island, which is currently under the control of Russia. On April 22nd, Japan's diplomatic blue book for 2022 described the Kuril Islands as being Russia's illegal occupation. Okay, কি হয়েছিল হিস্ট্রিটা একটু শর্টে বলে। 1855 there was a treaty of Shimoda gave southern Kurils to Japan and rest of the island chain to Russia, Sakhalin Island to be under joint administration. 1875, according to the Treaty of St. Petersburg, cedes all Kuril to Japan in exchange for Russia's jurisdiction over Sakhalin. 1905, after Russians' defeat in the Russia-Japanese War, Japs gained control of the southern Sakhalin. 1945, Soviet Union occupies the entire Kuril chain and southern Sakhalin after declaring war on Japan during the final days of World War II. 1951, Japan renounces claim to Kurils in the Treaty of San Francisco signed between Japan and the Allied powers. The Soviet Union does not sign. The Japan later claims that the four southern islands are not a part of the Kuril chain. 1956, the Soviet-Japan joint declaration restores diplomatic ties between the two countries. Soviet Union agrees to cede the islands of Shikotan and Habomai to Japan after signing the formal peace treaties. Japan claims territorial rights to all the four southern islands, so no agreement was basically signed, and now they are basically fighting over these places. ठीक है? Which billionaire has struck a deal to buy the global microblogging platform Twitter? Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates. With এটা তো খুব easy. I am very sure be able to answer it. 50 কি হবে? 50 কি হবে? জলদি জলদি বাতাও। 50B, very good. So Elon Musk has basically struck a deal to buy the global microblogging platform Twitter. Special 301 report which was seen in the news recently is released by which country? Special 301 report which was seen in the news recently released by which country? Russia, China, USA, Germany. Russia, China, USA, Germany. 51টা কি হবে বলো? 51টা কি হবে? এই যারা যারা আছো তারা সবাই লাইক দিয়েছো? যারা যারা আছো তারা সবাই লাইক দিয়েছো? যদি না দিয়ে থাকো প্লিজ দিয়ে দাও, কৃপা করকে প্লিজ। 51C, very good. So special 301 report is basically a special report by USA in the news because the United States Trade Representative releases a special 301 report on effectiveness of US trading partners, protection and enforcement of intellectual property rights. So it's basically jodi bole it deals with what? It is basically the intellectual property rights that is related to the trade sanctions. ঠিক আছে? Recent report placed India, Russia, China and other countries namely Argentina, Chile, Indonesia and Venezuela on its annual priority list. So why it is in the news? Because America has placed India according to the IPR priority list based on the trade and commerce. Okay, all 7 countries on the year's list are also on the last year's list. 20 trading partners are on the watch list right now. ঠিক আছে, we have finished international relations. How was it? How was the international relations part for 2.5 months? Total 51 MCQs and so many other things. So how was the international relations part? মানে ডিড ইউ এনজয় ইট? আমরা অনেকদিন পরে করলাম, আর এরপরে ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস আছে, বাট বিকজ দেখো
12টা বাজে 10, তো আমি এটা আর কন্টিনিউ করবো না এখন। I will continue it the next day, ঠিক আছে? Okay, yeah, it will be very informative because I have not left a single thing outside my notes. Okay, and whoever wants to do my classes, you can surely join me at the Telegram group. The name of my Telegram group is Soumya Ma'am Class WBCS, and if you wish to take a subscription, you can use the code Soumya10, and I have a very small and a very special to avail a 10% subscription. Please use the code if you wish to take the subscription, so I will add you to the plus class group as well. Okay, so thank you so much, and I'm ending the class right now because I'm really hungry. অ্যান্ড এরপরে কালকে মনে হয় 2টো ক্লাস আছে, একটা প্লাস ক্লাস আছে, একটা স্পেশাল ক্লাস আছে, ঠিক আছে? সো থ্যাংকস, অ্যান্ড প্লিজ এই ক্লাসটাকে তোমরা শেয়ার করে দিও অন ডিফারেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম সো দ্যাট মেনি পিপল উইল বি এবল টু ওয়াচ ইট অ্যান্ড দে উইল বি বেনিফিটেড বাই ইট। ওকে, আর যাওয়ার আগে আরেকবার বলে দিচ্ছি, প্লিজ একটু ইয়েটা করে দিও, লাইকটা করে দিও। সবাই লাইক করেছো কি? জানিও না সবাই লাইক করেছে। লাইক করেছো? ঠিক আছে, চলো টাটা, বিদায়, জয় হিন্দ, অ্যান্ড উইশ ইউ আ ভেরি গুড নাইট। ওকে, okay, chalo, thank you so much. I will disconnect the call.